চারটেই হচ্ছে শর্ট নোট, ঠিক আছে। ওয়ান ইজ দ্য ক্যালসিট্রিয়ল, সেকেন্ড ইজ দ্য ক্যালসিটোনিন, থার্ড ইজ দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইজ দ্য থাইমাস। ওকে, তোদের ক্যালসিট্রিয়ল আর ক্যালসিটোনিন বইয়ে আছে, কিন্তু পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আর থাইমাসটা বইয়ে সেভাবে নেই। তো আমি তোদের পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আর থাইমাসটা নোট দিয়ে দেবো, তোরা লিখে নিস, ঠিক আছে। তেমন কিছু বোঝার নেই। আর ক্যালসিট্রিয়ল আর ক্যালসিটোনিনটা তোদের আমি মোটামুটি একটা ডিসকাশন করে দিচ্ছি, ওটা তোদের বইয়ে আছে। ওকে, তো calcitriol, it is the hormone that is produced from a ultraviolet ray of sunlight. আগে ধারণা করা হতো যে it is a substance that we are taken by with food, but after so much evolution, it is think that it is a hormone. Now it tag as a hormone. It's a hormone that produced in our skin due to the action of direct UV light. It is from our sunlight exposure. Okay, so there are few sources from outside, that is the our like liver, fresh liver or milk. It is the source of calcitriol, and also the cod liver oil or fish liver oil is also the source of calcitriol in our body. It is a vitamin D3. আর ভিটামিন D2 আছে, D2টা কিন্তু অনলি অ্যাভেলেবেল ইন দ্য প্লান্ট সোর্স, প্লান্ট থেকে পাওয়া যায়। বাস ভিটামিন D3 যেটা অলওয়েজ ফ্রম আ অ্যানিম্যাল সোর্স, তাই না? কি বললাম যে তোর ফ্রেশ লিভার অর ফ্রেশ তোর লিভার অয়েল বা কড লিভার অয়েল, তো দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান্ট, দ্য অ্যানিম্যাল সোর্স। ওকে, সো হাউ vitamin D3 it produce? Vitamin D3 it produce in 3 step: in skin, in liver, in kidney. ঠিক আছে, তো liver and kidney, you know, the precursor is the 7-hydroxycholesterol. Okay, now 7-hydroxycholesterol that is present in our skin, and the ultraviolet ray that enter into the skin that hydrolyze it, and it produce the 7-hydroxycalciferol, and next is the active procalciferol and the 7 at the activated form. Now this activated from the skin, it enter into the blood circulation, and by blood circulation it entered into the liver, and in the liver there is a 25 hydroxylase. So it where the 25 hydroxylase activated on the form of calcitriol and produce the 25 hydroxycholecalciferol. বোঝা গেল? Because enzyme is the 25 hydroxylase. বোঝা গেল? After 25 hydroxylase act on this and produce the 25 hydroxylase, from the liver it enter into the kidney, and kidney কোথায়? In the PCT. PCT কোথায়? Mitochondria of the PCT means proximal convoluted tubule. বোঝা গেল? তাহলে in proximal convoluted tubule এর মাইটোকন্ড্রিয়ায় 25 হাইড্রোক্সিলেজ গেল, সেখানে 1 alpha hydroxylase সঙ্গে it react. Enzyme is the 1 alpha hydroxylase.
then produce 125 dihydroxycholecalciferol or the activated vitamin D3. বুঝা গেল? তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রিকারসর কি হলো 7-hydroxycholesterol and from that 125 hydroxycholecalciferol or calciferol, it is the activated form. বুঝা গেল? Now what are their action? Action হচ্ছে obviously it is a lipid soluble vitamins because precursor কি আছে cholesterol, lipid soluble obviously. So enter into the cell and act on intercellular level to produce the protein, and protein টার নাম হচ্ছে calbinder. calbinder protein এটা তৈরি করছে, বুঝা গেল? সেই calbinder প্রোটিনটা কি করছে? It help to absorb the calcium. calbinder protein ক্যালসিয়ামের সঙ্গে লাগবে, তাহলে হেল্প টু অ্যাবজর্ব দ্য ক্যালসিয়াম। ওকে, নেক্সট কি করছে? ওর আর একটা কাজই হচ্ছে যখন তোর ক্যালসিয়ামটা সেলের মধ্যে এন্ট্রি হচ্ছে, ইট ড্রেন দ্য ক্যালসিয়াম ফ্রম দ্য এপিক্যাল সারফেস অফ দ্য সেল। তাহলে কি হচ্ছে? ধর একটা সেলের মধ্যে ক্যালসিয়াম ঢুকছে, যে কোনো তুই জানিস ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, গ্লুকোজ, whichever molecule enter into the cell, it is because of the concentration gradient. Inside the cell কম, outside the cell বেশি, তাই সে ভেতরে ঢুকছে। এখন যদি আমি ক্যালসিয়ামটা ভেতরে এসে ঢোকাচ্ছে, তাহলে কি হবে? ইনসাইড দ্য সেল ক্যালসিয়াম বেশি হয়ে যাবে, আউটসাইড দ্য সেল ক্যালসিয়াম কম হয়ে যাবে, তাহলে কি হবে? ক্যালসিয়াম আর ঢুকবে না। তাহলে তোকে যেমন ক্যালসিয়াম ঢুকতেও হবে, ইট হ্যাভ টু বি দ্য release of calcium from the the cell. Perfect example হচ্ছে তোদের কিডনি পড়ানো হয়েছে, পড়ানো হয় না? সেখানে দেখবি তোদের হেলডেনবার্গ এফেক্ট, বিকজ বাইকার্বনেট যেগুলো আমরা ঢুকছে সেগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাকশন অফ তোর cholecalciferol in our body. Now the function কি হচ্ছে? It function is as it is the main source is the production of or absorption of calcium and phosphate in the bone. তাহলে ক্যালসিয়াম আর ফসফেটের তোর সোর্সকে বডিতে বাড়াচ্ছে, ঠিক আছে? তো ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম and phosphate because it produce the calbinder, and calbinder কি করছে? ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বাইন্ড করছে, তো it help to absorb the calcium in the gut as well as in the kidney. So there is a increased source of calcium. Okay, and আরেকটা কি অ্যাকশন হচ্ছে? As you know, the calcium and phosphate is the main source of our bone. So it help to formation of bone by absorbing calcium and phosphate. তাহলে বোন ফর্মেশনে হেল্প করছে। ওকে, নেক্সট কি করছে? তোর এখানে তোর পিসিটি অ্যান্ড ডিস্টাল কনভার্টার টেবিল থেকে ক্যালসিয়াম রিঅবশনে সাহায্য করছে। তো দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য অফ ক্যালসিয়াম ইন দ্য ব্লাড, ঠিক আছে? আর কি করছে? ইট হেল্প দ্য প্রসেস অফ বোন মিনারেলাইজেশন, বোন মিনারেলাইজেশনে হেল্প করছে, ঠিক আছে? ইট ইনক্রিজ দ্য অ্যালকালাইন ফসফেটিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অলসো ইন হেল্প দ্য অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে? অস্টিওক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিকে ইট ইনক্রিজ। বোঝা গেল? তাহলে তিনটে কাজ, একটা হচ্ছে তোর ক্যালসিয়াম ফসফেটের সাপ্লাই ইন দ্য বডি ইনক্রিজ করছে। The calcium phosphate is the main source in our bones, so it helps the bone formations, and also second হচ্ছে it increase the calcium and phosphate reabsorption from our proximal and distal columnar tubule, and third it help the bone mineralization by increase the osteoclastic activity. This is the মেন অ্যাকশন অফ অস্টিওক্লাস্ট, ঠিক আছে?
এবারে হচ্ছে হাউ ইট রেগুলেট। তো তুই জানিস যে ক্যালসিয়াম এটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন। তাহলে যদি প্যারাথাইরয়েড হরমোনকে কে কে স্টিমুলেট করে, কে কে ইনহিবিট করে বল? Which factor increase the parathyroid release in our body? Which elements? আগে দিন প্রমাণ নাও, কে করে বল? ঘরে গিয়ে কিচ্ছু পড়ছিস না তোরা, এইভাবে কীভাবে পাস করবি তোরা? কে কে করে? ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম, ডিক্রিজ ফসফেট, ডিক্রিজ ম্যাগনেসিয়াম, তাই তো? এতে প্যারাথাইরয়েড হরমোনকে তোর রিলিজ করতে সাহায্য করছে। ইট হেল্প টু ইনক্রিজ দ্য প্যারাথাইরয়েড হরমোন। তো এই ডিক্রিজ কারা কারা করছে? উল্টোটা, ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম, ইনক্রিজ ফসফেট অ্যান্ড ইনক্রিজ ম্যাগনেসিয়াম। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম আছে? নেই। এবারে হচ্ছে তোর প্যারাথাইরয়েড হরমোন থেকে কি হলো, আমাদের 25 হাইড্রক্সি এর লিভারের যে স্টেপটা, ওকে। তো 25 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল তৈরি হলো লিভারে গিয়ে। কোনো প্রবলেম আছে এখানে? এরপর কি হচ্ছে তোর, এখানে কাজ করছে তোর 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস। ঠিক আছে, তাহলে কি তৈরি করছে এখানে? 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল। এটাই নাম হচ্ছে ক্যালসিট্রিয়ল। ঠিক আছে, ক্যালসিট্রিয়ল। হ্যাঁ, এবারে কি হচ্ছে দেখ, তাহলে 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরলকে কে স্টিমুলেট করছে? ইট ইজ ডিক্রিজ ফসফেট। ইট স্টিমুলেট 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল। বোঝা গেল? তাহলে আমাদের ফসফেট যখন ডিক্রিজ হয় বডিতে, সে স্টিমুলেট করবে টু প্রডিউস দ্য 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল। এবারে ধর আমার বডিতে তোর 1 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরলের অ্যাক্টিভিটি খুব বেড়ে গেছে, তাহলে আমাদের কি হবে? এটা যদি ইনক্রিজ করে তাহলে আমাদের বডিতে সাফিসিয়েন্ট ক্যালসিয়াম তৈরি হয়ে যাবে। আর আমাদের যদি বডিতে সাফিসিয়েন্ট ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের ক্যালসিয়াম দরকার হচ্ছে না, তাই তো? তখন কী করবে? এই ফিডব্যাককে 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরলকে লিমিট করবে। বোঝা গেল? তাহলে 120 হাইড্রক্সি একে তোর প্যারাথাইরয়েড, সেখান থেকে 25 হাইড্রক্সি, সেখান থেকে 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল, মাঝখানে এনজাইমটা হচ্ছে 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস। 1 আলফা হাইড্রক্সিলেস যদি বেশি বেশি করে থাকে তাহলে কি হবে? 125 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল বেশি বেশি করে তৈরি হয়ে যাবে। 120 হাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল বেশি করে তৈরি হলে কী হবে? ডিউ টু নেগেটিভ ফিডব্যাক ক্যালসিয়াম প্রোডাকশন কমে যাবে। তাহলে কমাতে গেলে কী হবে? 1 আলফা হাইড্রক্সিলের প্রোডাকশন কমাতে হবে। কমাতে গেলে কী হবে? দেয়ার ইজ নেগেটিভ ফিডব্যাক। আর ডাইরেক্ট 125 হাইড্রক্সি কোলে তোর 1 আলফা হাইড্রক্সি একে কে স্টিমুলেট করছে? বাই ডিক্রিজ ফসফেট। ফসফেট একে ডাইরেক্ট স্টিমুলেট করবে। সো বাই দিস দ্য ক্যালসিট্রিয়ল তো রেগুলেশন ইট ইজ অকার ইন আওয়ার বডি। বোঝা গেল? নাও তাহলে প্রথম হলো তোর কি? প্রথম হলো হচ্ছে তোর যদি ক্যালসিট্রিয়ল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, তাহলে প্রথম তুই লিখবি হচ্ছে হোয়াট দ্য সোর্স, where it is to produce from in 3 steps: skin, liver and kidney. 3rd step, how it act. 4th step, what are their role. 5th step, how it regulate. And 6th step, it is the how it
what is the occur if there is a excess or deficiency, ঠিক আছে। ডেফিসিয়েন্সি পড়িয়ে দিয়েছেন আগের দিন, কী হবে? ইন child it produce ricket and in old age it is produce the osteomalacia, আগের দিন পড়ানো হয়েছিল। অ্যান্ড ইউ নো দেখবি মানে হোয়াট ইজ এক্সেস, অ্যাকচুয়ালি এক্সেস ইন ইন্ডিয়ান কান্ট্রি হওয়া উচিত নয়, কারণ আমাদের এখানে সানলাইট অ্যাডিকুয়েট আছে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা তোর ওই সমস্ত কান্ট্রিগুলো যেখানে তোর প্রচণ্ড ঠান্ডা, সেখানে কিন্তু সানলাইটের এক্সপোজার নেই। বাট কী হচ্ছে এখন ইন্ডিয়ান কান্ট্রিতেও দেখা যাচ্ছে কি যে তুই 10 জন লোকের ভিটামিন D3 টেস্ট করতে দিস, 7 থেকে 8 জন লোকের ভিটামিন D3 দের ইজ এ ডাউন, বিকজ আমরা রোদে বেরোই না। রোদে বেরোলেও কী করি না, মাথায় ছাতা, ফুলহাতা জামা, শুধু চোখগুলো বেরিয়ে থাকে, সব বাকি সবই ঢাকা, তাই না? তো দ্যার ইজ এ নো স্কিন অ্যাভেলেবল ফর ডাইরেক্ট এক্সপোজার অফ সানলাইট। তো আগে ধারণা করা হতো যে ভিটামিন D3 অনলি ইট ইজ ডেফিসিয়েন্ট ইন দ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, বাট নাও এ ডেজ তুই দেখবি যে তোর ইন্ডিয়ান যে সিনারিওতেও কিন্তু এখন ইট ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি কমন। তুই 10 জনের টেস্ট করতে দে, 7 থেকে 8 জনের ভিটামিন D3 কম বেরোবি। ওকে, সো সোর্স কি? সোর্স হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সাপ্লিমেন্ট দ্য ভিটামিন D3 ইন ফর্ম অফ ট্যাবলেট অ্যান্ড ক্যাপসুল, or in child case it is the drops are all available in the form of vitamin D3, and there is absolutely the guideline is there, how much for child, how much for adolescents, and how much for the older age. So you have to titrate the dose according to the age that discuss in your medicine class. So vitamin D3 is less common. If it is common, then it is produced like nausea, vomiting. It is hyper, প্রচুর হয়ে গেছে বডিতে, বাট ইট ইজ ভেরি মাচ আনকমন সিনারিও। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তোর ল্যাক্স। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে তোর ক্যালসিটোনিন, ঠিক আছে। তো calcitonin, where it produced, it is produced from a parafollicular cell of our thyroid gland. Thyroid gland is a parafollicular cell থাকে, that is the source of the second part এটা। হ্যাঁ, তাহলে ক্যালসিট্রিয়ল শেষ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে তোর ক্যালসিটোনিন। So it is the source from the parafollicular cell of the thyroid gland. You know that this gland is not much important in the body, because যদি কোনো থাইরয়েডের টিউমার হয় বা থাইরয়েডের কোনো ক্যান্সার হয়, কি হয়? তাহলে আমাদের থাইরয়েডটা বাদ চলে যায়, তো তাও তো মানুষ বেঁচে থাকে, তাই না? থাইরয়েড বাদ দিলে মানুষ বেঁচে থাকে। তো কি হচ্ছে, তো দিস ইজ দ্য হরমোন দ্যাট ইজ নট দ্য এসেন্সিয়াল অফ আওয়ার বডি। এটা না থাকলেও কোনো ক্ষতি হয় না। বুঝা গেল? তাহলে এর কাজটা কি আছে? ইট ইজ কজ দ্য ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ক্যালসিয়াম ডেলিভারি টু দ্য বোনস। বোনসে ক্যালসিয়াম ডেলিভারি বাড়িয়ে দেয়। সো যদি ক্যালসিয়াম ডেলিভারি যদি বোনসে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ব্লাডে কি হবে? ব্লাডে ক্যালসিয়াম কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, তাই তো? তাহলে ইট লোয়ারিং দ্য ক্যালসিয়াম লেভেল ইন দ্য ব্লাড, অ্যান্ড ইট হেল্প টু ডিপোজিট দ্য ক্যালসিয়াম ইন আওয়ার বোনস। বোনসে ক্যালসিয়ামের ডিপোজিশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। বোঝা গেল? কোথায় হেল্প করে? ইট হেল্প ইন দ্য নিউবর্ন বেবি অ্যান্ড ইন দ্য গ্রোয়িং চাইল্ড।
বিকজ নিউবর্ন বেবি আর গ্রোয়িং চাইল্ড এদের ক্ষেত্রে কী হয়, তোর বোনসের ডেভেলপমেন্ট খুব দরকার। বিকজ আমি তো আগের ক্লাসেই পড়েছিলাম, বোথ দিস কেসেস দ্য কার্টিলেজ ইজ the main, they are backbone, cartilage, they are not bones. Up to 18 years deposit on those cartilage to produce a bone. So this hormone is responsible for the deposition of calcium on those cartilage and to formation of the bones. ঠিক আছে, নেক্সট কোথায় লাগে? নেক্সট হচ্ছে ইন ল্যাকটেটিং অ্যান্ড মাদার অ্যান্ড ইন প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্সি আর ল্যাকটেশনে কী হচ্ছে? বিকজ তোকে বললাম যে এটার সোর্স ক্যালসিয়াম হচ্ছে, তোকে বললাম না মিল্ক, ব্রেস্ট মিল্ক একটা সোর্স, আগের ইয়েতেই বললাম। তাহলে এখন যদি মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় তাহলে কি হবে না, দেয়ার ইজ এ মোবিলাইজেশন অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম মাদার্স টু বেবি। তো মাদার সেখানে কী হয়, এই প্রেগনেন্সি এবং চাইল্ড দেখবি যাদের এখন তোর কমে গেছে, দেখবি যাদের মানে আগেকার দিনে যাদের 4টে 5টা করে যাদের বাচ্চা হতো, দেখবি এভরি মাদার্স কামস আফটার 40 উইথ আ bone pain like osteoporotic features because calcium they delivers that not supplement by calcium। কারণ আগে ওইসব ছিলই না, এখন কিন্তু রুটিনলি দেখবি 3rd ট্রাইমেস্টার থেকে শুরু করে আফটার প্রেগনেন্সি পর্যন্ত সবাইকে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট প্রেসক্রাইব করা হয়। তো ইট হেল্প দ্য মাদার, তোর প্রেগনেন্ট মাদার অ্যান্ড ল্যাকটেটিং মাদার টু প্রোটেক্ট দেয়ার ক্যালসিয়াম রিঅবজর্পশন। মানে ক্যালসিয়াম যেটা রিঅবজর্ব হয়ে যে আসছে, সেই ক্যালসিয়ামটাকে তোর কি বলবো, মানে ওটাকে মেকআপ করে দিচ্ছে। সো দিস ইজ আ ফাংশন অফ ক্যালসিটোনিন ইন দ্য হিউম্যান বডি। ঠিক আছে, নেক্সট 3rd পার্ট হচ্ছে তোর পিনিয়াল গ্ল্যান্ড অ্যান্ড থাইমাস। তো 3rd হচ্ছে তোর পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, 2nd হয়ে গেল 3rd। তোদের একটা আমি পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা তোরা লিখে নে, হ্যাঁ, শর্ট বেসিক্যালি তোদের আমি তোদের বলে দিই, তারপর তোরা লিখে নে, কারণ এইটা শর্ট নোট পরীক্ষায় আসবে এবং বইয়ে কোথাও লেখা নেই। পিনিয়াল গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে আগে শুনে নে, তারপর লিখবি। পিনিয়াল গ্ল্যান্ড কোথায় থাকে, যে what is the pineal gland first? So it is a gland, ঠিক আছে, আমি লিখিয়ে দিচ্ছি, আমি এখন লিখতে না, আগে শুনে নে তারপর লিখবি। তো ইট ইজ আ গ্ল্যান্ড দ্যাট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য ব্রেন অ্যান্ড এটার ফাংশন হচ্ছে ইট রেগুলেট দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট উইথ or rather regulate, rather synchronize your internal environment. So it synchronize the internal environment with the external environment. ওই যে আগের দিন বললাম যে তোকে যদি ঘড়ি নাও দেয়া হয় তাও তোর কি করবে না, তোর রাত্রিবেলা 11টা 12টা বাজলেই ঘুম চলে আসবে, তাই না? সো আবার তোকে যদি ঘড়ি নাও দেওয়া হয় তাহলেও তোর দুপুর 2টো বাজলে খিদে পেয়ে যাবে। সো ইট সিঙ্ক্রোনাইজ দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট উইথ ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। ঠিক আছে, সো ইট ইজ আ গ্ল্যান্ড দ্যাট ইজ সিচুয়েটেড ইন আওয়ার ব্রেন অ্যান্ড ইজ দ্য মেন ফাংশন অ্যান্ড ইট ইজ প্রডিউস দ্য মেলাটোনিন। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট প্রডিউস দ্য মেলাটোনিন। কোথায় থাকে? থাকে হচ্ছে ইট সিচুয়েটেড ইন দ্য বিলো দ্য কর্পাস ক্যালোসাম, তার নিচে হচ্ছে 3rd ভেন্ট্রিকেল, তার নিচে থাকে হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। তাহলে সিচুয়েশন কোথায়? সিচুয়েশন ইন দ্য ব্রেন বিলো দ্য your hemispheres and the 3rd ventricle, and below that 3rd ventricle the
pineal gland is situated, and it had a stalk attached with the posterior commissures and the habenular commissure. Stalk যেটা থাকে সেটা they are connect with those two commissures. Okay. Now, what are the function? Function কি করছে? It is produce the melatonin. Melatonin কোথা থেকে তৈরি হয়? From the hormone, it is secreted from the melatonin. And melatonin কি হয়? It is secreted during your dark cycle. মানে যখন আমাদের after sunlight is over, then the melatonin secretion is increase and it decrease in the light cycle. যখন sunlight ওঠে তখন melatonin secretion কমে যায়। ঠিক আছে? So this is the basic concept of pineal gland. ঠিক আছে? তো তোরা নোটটা লিখে নে pineal gland এর, আমি বইয়ে বলে দিচ্ছি। Next is the melatonin. Melatonin. Pineal gland contain indole N-acetyl 5-methoxytryptamine. ঠিক আছে? This is the main enzyme responsible for the production of melatonin. N-acetyl 5-methoxytryptamine. কি রে লে pineal gland content বললাম তোকে তো আমি যে N-acetyl 5-methoxytryptamine TRYPTAMINE tryptamine. এটারই নাম হচ্ছে তোর মেলানিন। ঠিক আছে? This is the enzyme responsible for the production of melatonin from serotonin. ঠিক আছে? একটা অ্যারো দে, তাহলে সেরোটোনিন উপরে লেখ সেরোটোনিন, দিয়ে নিচে একটা অ্যারো দিয়ে লেখ N-acetyl serotonin. লিখেছিস? এনজাইম হচ্ছে N-acetyl transferase. এবারে N-acetyl serotonin থেকে দে মেলাটোনিন, অ্যারো দে N-acetyl serotonin, N-acetyl serotonin, সেখান থেকে অ্যারো দিয়ে লেখ মেলাটোনিন। ঠিক আছে? লিখেছিস? and the enzyme is the hydroxyindole O-methyl transferase. Hydroxyindole O-methyl transferase. বোঝা গেল? and this melatonin produced in your pineal gland. pineal gland এ এই melatonin তৈরি হলো। after it produce, it enter into your blood and CSF. ঠিক আছে? তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে তো তৈরি হলো in the pineal gland. after it produce, it enter into your blood and in your CSF. বোঝা গেল? So this is the how it produced and how it released. হলো? next হচ্ছে how it regulate. So during dark circle, the melatonin secretion increase,
and during the daytime it only the secretion is very low. Secretion hoy but it is very low. And it regulated by the norepinephrine secreted by postganglionic sympathetic nerve that innervate the pineal gland. বোঝা গেল? তাহলে it is produced due to norepinephrine secreted by postganglionic sympathetic nerve that innervate the pineal gland. Postganglionic sympathetic nerve that innervate the pineal gland. বোঝা গেল? তার মানে কি হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন তো যখন আমাদের বডিতে নরএপিনেফ্রিন বাড়বে সে কি করবে? when the norepinephrine increase in our body it act on the beta adrenergic receptor in the pineal gland to produce increased amount of cyclic AMP. As this cyclic AMP increase the action of N-acetyl transferase activity. N-acetyl transferase কোথায় লাগছিল? From serotonin to N-acetyl serotonin. তাহলে বোঝা গেল? পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে কে সাপ্লাই দিচ্ছে? সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে পোস্ট গ্যাংলিওনিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার। আর স্টিমুলাস কে হচ্ছে? স্টিমুলাস হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন। এবারে যখন আমাদের নরএপিনেফ্রিন যখন বাড়ছে বডিতে, নরএপিনেফ্রিন কি করছে? অ্যাক্ট অন পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে যে বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর আছে সেখানে সে কাজ করছে। তার ফলে কি হচ্ছে? বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর কাজ করে কি করছে? ও আমাদের বডিতে সাইক্লিক এএমপি বাড়াচ্ছে। সাইক্লিক এএমপি কি করছে? ওই যে তোর এন মিথাইল ট্রান্সফারেজের অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এন মিথাইল ট্রান্সফারেজ কি করছে? ইট প্রডিউস দ্য সেরোটোনিন টু এন অ্যাসিটাইল সেরোটোনিন। তাহলে এন অ্যাসিটাইল সেরোটোনিন তৈরি হচ্ছে বেশি বেশি করে। আর এন অ্যাসিটাইল সেরোটোনিন বেশি বেশি করে তৈরি হলে কি হবে? ও কনভার্ট হয়ে কি হবে? মেলাটোনিন তৈরি হবে। বোঝা গেল? So this is the step how a melatonin is produced in our body. কারণ কোনো কনফিউশন আছে? বোঝা গেল? সিম্পল স্টেপ। বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, নরএপিনেফ্রিন রিলিজ, বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টরের থেকে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড কি করছে? সাইক্লিক এএমপি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাইক্লিক এএমপি এন মিথাইল ট্রান্সফারেজ অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর তুই স্টেপ বাই স্টেপ তো আগেই লিখে রেখেছিস, তখন তুই অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিবি যে অ্যাজ দ্য এন মিথাইল ট্রান্সফার অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ দ্য ফ্রম তোর সেরোটোনিন থেকে তোর মেলাটোনিনের সিক্রেশনও ইনক্রিজ করছে। বুঝতে পেরেছিস? তো এইটা তোকে হাউ ইট রেগুলেট দ্য সিক্রেশন অফ পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে তোর পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে ওই যে বললাম যে তোর বিটা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর কখন তোর সিক্রেশন হবে, বিকজ তোর আগের দিন পড়েছিলাম দেখবি তোদের রেটিনো হাইপোথ্যালামিক নার্ভ ফাইবার তোদের পড়িয়েছিলাম। রেটিনো হাইপোথ্যালামিক নার্ভ ফাইবার হচ্ছে দেয়ার ইজ এ নার্ভ ফাইবার দ্যাট from the retina is connection with the our suprachiasmatic nucleus, ঠিক আছে, of our hypothalamus, suprachiasmatic nucleus.
তাহলে কি হবে, যখন আমাদের এক্সেস লাইট চোখে পড়বে তখন কি হবে, রেটিনা ওটাকে সেন্স করবে যে এখন এক্সেস লাইট আছে, সে তখন বাই তোর সে কানেকশনের সুপ্রা ক্যাসমেটিক নিউক্লিয়াসকে বলবে যে এখন তোর লাইট সাইকেল চলছে, দ্যার ইজ এ রেস রিলিজ অফ মেলাটোনিন, ঠিক আছে। বাট হোয়েন ডার্ক cycles occurs, retina also sense there is the dark circle, and the stimulus goes to the suprachiasmatic nucleus as it sense that it is a dark circle, and so the melatonin secretion increases. বোঝা গেল? তো by this connection your melatonin the secretion and regulations occurs. বোঝা গেল? মেটাবলিজম, যে কোনো হরমোন তো সিক্রেশন হয় তার মেটাবলিজম হবে। মেটাবলিজম ইট ইজ মেনলি দ্য মেটাবোলাইজ ইন দ্য লিভার বাই 6 হাইড্রক্সিলেশনস, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফলোড বাই কনজুগেশনস। তাহলে ইট ইজ মেটাবোলাইজ ইন দ্য লিভার, প্রাইমারি সোর্স মেটাবলিজম ইজ দ্য লিভার বাই 6 হাইড্রক্সিলেজ এনজাইম, অ্যান্ড আফটার এনজাইম ইট ইজ কনজুগেটেড, অ্যান্ড 90% আর appeared in the urine and excreted. তাহলে মেটাবলিজম কোথাও হচ্ছে in the livers, and 90% of the melatonin that produced in the body are excreted in the urine. বোঝা গেল? Now the functions. Melatonin লেখ, 1 নম্বর দিয়ে লেখ, melatonin inhibit the gonadal functions. Melatonin inhibit gonadal functions. এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেছে যে in excess amount of melatonin it produce the precorrosity of the your in a developing group, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে diurnal changes of melatonin cause some sort of timing signal which coordinate internal event with light and dark circle in the environment. এটা তো প্রথমেই পড়িয়ে দিয়েছিলাম তোদের, তাই তো? লেখ ওটা, দিন রাতের যে চেঞ্জেস হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য melatonin, it is the cause some sort of timing signal which coordinate internal event with dark light circle in the environment. Third leg, pineal gland normally inhibit the onset of puberty in human. Fourth leg, nocturnal plasma melatonin concentration are much higher in child and it decreases when our age are increases. তাহলে in child এর ক্ষেত্রে nocturnal variation যেটা বা nocturnal plasma concentration of melatonin it is highest in the baby and the your তোর child age, and after our age are increases the concentration of melatonin is also decreases. তো এটা মোটামুটি পরীক্ষায় তোদের মেলাটোনিন, এটা তো কখনোই তোদের লং কোশ্চেন আসবে না, শর্ট নোট আসবে 5 নম্বরের। তো এইটা মোটামুটি তোর পরীক্ষার সময় যদি লিখে আসিস পরীক্ষায় 5 নম্বর পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। বইয়ে তোদের খুব ভালো পিনিয়াল গ্ল্যান্ড দেওয়া নেই, কিন্তু তোর এইটা তোকে পরীক্ষার সময় মোটামুটি লিখিস, কিছুই এমন নয়, মানে প্রথম লিখবি ইন্ট্রোডাকশন, নেক্সট হচ্ছে হোয়ার ইট ডেভেলপ হচ্ছে তোর ইট ডেভেলপ ফ্রম হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড প্রথম ফার্স্ট তৈরি হবে
ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন, দেন হচ্ছে হোয়ার ইজ সিচুয়েটেড, থার্ড হচ্ছে হাউ ইট রেগুলেট, অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে তোর ফাংশনস। এইটা মোটামুটি লিখলে, অ্যান্ড মাঝখানে হচ্ছে মেটাবলিজম। এই 5টা পয়েন্ট লিখলে মোটামুটি 5 নম্বর পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তাহলে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড শেষ। নেক্সট হচ্ছে তোর থাইমাস। থাইমাস জিনিসটা কি? থাইমাস হচ্ছে একটা, দিস ইজ আ টিস্যু, লিম্ফয়েড টিস্যু। লিম্ফয়েড টিস্যু কোথায় থাকে? ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য আওয়ার অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম। পড়েছিস তোরা অ্যানাটমিতে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম, মিডল মিডিয়াস্টাইনাম, পোস্টার মিডিয়াস্টাইনাম। সো ইট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম, ইন ফ্রন্ট অফ ইয়োর হার্ট। ঠিক আছে, এর কাজটা কি? বেসিক্যালি এর কাজটা হচ্ছে তোর, ইট have to produce, rather produce it mature, help in mature the T lymphocyte. T lymphocyte के mature होते help करे। बुझा गया? Like pineal gland, thymus is also fast acting when we are growing baby or a child, but after when age are increases, this thymus are get fibrosed and they become rudimentary. So like calcitonin, thymus is also non-essential in our later half our body. বোঝা গেল? কি হবে যদি না থাকে, সরি না, মানে ডিসফাংশনে কি হবে? তুই জানিস যে টি সেল যেটা আমাদের তৈরি হয়, টি সেল কিসে হেল্প করে? সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি, সিএমআই, তাই না? ইট ইজ দ্য সিএমআই। তাহলে কি হবে? টি সেল তখনই কাজ করবে যখন ও এমএসি মানে কম্প্যাটিবিলিটি কমপ্লেক্সের সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে দে অ্যাটাক দ্য ফরেন বডি ইন দ্য আওয়ার ব্লাড। এবারে ধর যদি থাইমাস কি করে, ওই টি সেলকে ম্যাচিওর হতে এবং তোর এমএসসির সঙ্গে মানে কম্প্যাটেবল হতে হেল্প করে। যদি হেল্প না করতো, থাইমাস যদি ডিসফাংশন হয়, তাহলে কী হবে? টি সেল কী করবে তখন? দে নট রেকগনাইজ হুইচ ইজ ফরেন আওয়ার বডি অ্যান্ড হুইচ ইজ আওয়ার ওন প্রোটিন, অ্যান্ড দে রিয়াক্ট দ্য ওন প্রোটিন অফ আওয়ার বডি ইটসেলফ অ্যান্ড প্রডিউস দ্য অটো ইমিউনিটি। বোঝা গেল? আমাদের বডি এগেনস্টই, প্রোটিন এগেনস্টই কাজ করছে, দে প্রডিউস দ্য অটো ইমিউনিটি। ডিফারেন্ট ডিজিজেস যেমন হচ্ছে অটো ইমিউনো পলি এন্ডোক্রাইন সিনড্রোম, ডিজর্ট সিনড্রোম। আর কি হতে পারে? থাইমাসের টিউমার হতে পারে, দ্যাট ইজ কল থাইমোমা। আর কি হতে পারে? দ্যাট ইজ এ ওভার প্রোডাকশন অফ দ্য টি সেল দ্যাট প্রডিউস দ্য acute lymphoblastic leukemia. So these are the function of thymus in short. বোঝা গেল? তো এটা হচ্ছে থাইমাসের ফাংশন, আর ইট ইজ প্রডিউস ফ্রম দ্য ইয়োর থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। তুই জানিস 4টে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ অ্যানাটমিতে পড়বি, থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচে ডেভেলপ ফ্রম থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য থাইমাস। এবারে নোটস লেখ। So what is thymus? Thymus is a specialized primary lymphoid organ of the immune system. বোঝা গেল? So it is a specialized primary lymphoid organ of our immune system. Within the thymus, the T cell are matured, and T cell are responsible for the adaptive immunity in our body.
হলো। নেক্সট হচ্ছে লোকেশন, হোয়ার থাইমাস সিচুয়েটেড। নেক্সট পয়েন্ট লেখ লোকেশন। upper front part of the chest, anterior superior mediastinum, behind the sternum, in front of the heart, আগেই বললাম। contain two lobes, each lobe contain a central medulla, outer cortex, and it is surrounded by a capsule. হলো। নেক্সট লেগ ফাংশন। থাইমাস ইজ মেড আপ অফ immature T cell called thymocytes, as well as the lining cell called epithelial cell. Epithelial cell এর কাজ কি? It helps the thymocyte to develop mature T cells that successfully when developed it react appropriately with MNC, major histocompatibility complex. When T cells successfully develop, it react with the MAC, major histocompatibility complex. That is called the positive selection. But when it not fully matured, not attached with the MSC, act with the own protein of our body, it is called the negative selection. বোঝা গেল কোনটা পজিটিভ সিলেকশন কোনটা নেগেটিভ সিলেকশন? যখন সে এমএসসি যে রিসেপ্টর তার সঙ্গে লাগছে তাকে হচ্ছে পজিটিভ সিলেকশন। যখন এমএসসি রিসেপ্টরের সঙ্গে লাগছে না, দে রিয়াক্ট উইথ দ্য ওন প্রোটিন অফ আওয়ার বডি, দ্যাট ইজ কল দ্য নেগেটিভ সিলেকশন। সো পজিটিভ সিলেকশন অ্যান্ড নেগেটিভ সিলেকশন হলো, ঠিক আছে? Next leg, thymus is the largest and most active during neonatal and pre-adolescence. By the early teen, thymus begin to decline in size and activity and is replaced by the fatty tissue. তো আগেই বলেছিলাম, ঠিক আছে? ডিক্রিজ যখন বয়স বাড়ছে, অ্যাডোলেসেন্স, ফ্রম অ্যাডোলেসেন্স থাইমাস সাইজ ডিক্রিজেস, অ্যাক্টিভিটি অলসো ডিক্রিজেস অ্যান্ড ইজ ফাইনালি রিপ্লেসড বাই আ ফ্যাটি টিস্যু। ফাইব্রাস টিস্যু হয়ে তোর ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, বোঝা গেল? গেট ফাইব্রোসড in the when we are enter into our adult age. হলো। ডেভেলপমেন্ট, থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ তো বলিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? নেক্সট তাহলে ডেভেলপমেন্ট লিখলি। নেক্সট হচ্ছে তোর ইম্পর্টেন্স, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ থাইমাস ইন আওয়ার বডি। Abnormality of the thymus can result in a decreased number of T cell and also the autoimmunity like autoimmunopolyendocrine syndrome type 1 and myasthenia gravis. ঠিক আছে? এবারে
পলিএন্ডোক্রাইন টাইপ 1 সিনড্রোম যদি মুখস্থ করতে হয় কি হবে, এখানে তোর ইন দিস পেশেন্ট দে আর from the birth they are like different diseases and they are like cleft lip থাকবে and there is a maturity, abnormal maturity, there is a connection between esophagus and bronchus, so bronchoesophageal fistula থাকবে, so there is a lot of different aspect of polyendocrine type 1 syndrome. What about myasthenia gravis? Myasthenia gravis এ কি হচ্ছে তোর there is a auto antibody against acetylcholine in our body. তাহলে কি হচ্ছে, there is a acetylcholine secretion হচ্ছে, কিন্তু সে কি করছে পোস্ট সাইন্যাপটিক যে মেমব্রেন সেখানে কাজ করতে পারছে না। তাহলে কি হবে, পেশেন্ট কি নিয়ে তোর কাছে আসবে না, ডাক্তারবাবু উঠলাম তো ঠিকঠাকই, তারপর কি হচ্ছে একটু যে কাজ করছি যেন হাতগুলো পাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। সো দ্যার ইজ এ রিপিটেড, যখন স্টিমুলাস তৈরি হবে, রিপিটেড কন্ট্রাকশন হোয়েন রিকোয়ার্স, অ্যাজ দ্যার ইজ এ অ্যান্টিবডি এগেনস্ট অ্যাসিটাইলকোলিন। সো অ্যাসিটাইলকোলিন ইজ দ্য অনলি ট্রান্সসাইন্যাপটিক কেমিক্যাল দ্যাট সিগন্যাল দ্য প্রি টু পোস্ট। পড়েছিস তো তোরা, এটা তো তোর ইয়েতে 12এই পড়েছিস অ্যাসিটাইলকোলিন, তাই না? প্রি থেকে পোস্টে কী আছে, অ্যাসিটাইলকোলিন তো নিয়ে আসে। অ্যাসিটাইলকোলিন এগেনস্ট যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় তাহলে কী হবে, অ্যাসিটাইলকোলিন নট অ্যাক্ট অন দ্য পোস্টার সাইন্যাপটিক মেমব্রেন। তাহলে কী হবে, তুই বারবার যখন তুই একটা হাতকে যদি বারবার ফ্লেকশন এক্সটেনশন করিস, দে রিকোয়ার ক্যালসিয়াম পোস্ট সাইন্যাপটিক, আর অ্যাসিটাইলকোলিন যদি তুই তোর অ্যাক্ট করতে না পারে তাহলে কী হবে, আফটার 2-3 বার করার পর হাতটা মনে হবে তোর আর পারা যাচ্ছে না। আর কি হবে, চোখের ক্ষেত্রে দেখবি সকালে সে ঘুম থেকে উঠলো চোখটা ঠিক আছে, পেশেন্ট কি বলবে, ডাক্তারবাবু ঠিক দুপুর বিকাল হয়ে যাচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে কি ডাক্তারবাবু চোখটা যেন নিচের দিকে নেমে আসে। তো দ্যাট ইজ এ টোসিস, বিকজ দেয়ার ইজ এ ল্যাক অফ দিস টোন অলসো, তো টোসিস তৈরি হবে। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস কার আছে বলতো, অমিতাভ বচ্চনের আছে। অ্যান্ড ইট সিমস দ্যাট দ্য মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস যদি তুই কারো ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারিস কোনো ক্রমে, তাহলে 90% ক্ষেত্রে দেখা গেছে দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য থাইমোমা। থাইমোমা হচ্ছে দ্যাট ইজ এনি ক্যান্সার ইন দ্য থাইমাস গ্ল্যান্ড। 90% ক্ষেত্রে ইট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য থাইমোমা। বোঝা গেল? সো দেয়ার ইজ এ related case between the thymoma and the myasthenia gravis. ঠিক আছে, next leg, there are often the cancer in the tissue thymus, it is called thymoma. ঠিক আছে, and the abnormality arise from the immature lymphocytes such as T cell called lymphoma. বোঝা গেল? ALL, acute lymphocytic leukemia আগেই বললাম। পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে, পেশেন্ট নিয়ে আসবে তোর ডিক্রিজ প্লেটলেট, তার ফলে কী হবে, দ্যার ইজ এ ব্লিডিং নিয়ে আসবে। ব্লিডিং নিয়ে এলো, তার সঙ্গে কী নিয়ে আসবে, দ্যার ইজ এ এনলার্জ লিভার, এনলার্জ স্প্লিন। ওকে, তোর কাছে একটা পেশেন্ট এলো, তুই কী করলি, তারপর ব্লাড টেস্ট করতে দিলি, দেখলি লিম্ফোসাইট কাউন্ট প্রচুর হাই। সো অ্যাজ দ্য লিম্ফোসাইট কাউন্ট হাই, ইট ইজ সাপ্রেস দ্য প্লেটলেট অ্যান্ড দ্য আরবিসি। তো দ্যার ইজ অলসো আ অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া থাকবে, প্লেটলেট কম থাকবে, ব্লিডিং অ্যাবনর্মালিটি থাকবে, তার সঙ্গে কি থাকবে, লিভার স্প্লিন সব বড় হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ অ্যাকিউট লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া। ওকে, রিমুভাল অফ থাইমাস কল থাইমেকটমি। ঠিক আছে, so this is in short the
থাইমাস। তো থাইমাসে তাহলে কী বলবি, প্রথম তোরা শুরু করবি ইন্ট্রোডাকশান, দেন where it develop, where it's located, okay. Now তোর how it work হচ্ছে কি করে না, it is produced বাইরে যে তোর ওর যে সেল লেয়ার আছে, দিস সেল লেয়ার্স it is epithelial যে সেল লেয়ার, this cell layer help to immature T cell to produce the mature T cell, and these mature T cells that as it produced, it called positive selection and negative selection. Positive selection কখন হবে, when it attached with the receptor of MHC, তখন হলো পজিটিভ সিলেকশন। বিকজ অ্যান্ড তারপর কী হলো, তারপর হচ্ছে MHCর সঙ্গে লাগলো, তারপর কী হবে, তারপর সে হেল্প ইন CMI, they attack with the foreign body, T cell B cell এগুলো কি সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স, তাই না আমাদের বডিতে, they attack in the foreign body. যদি এপিথেলিয়াল সেল টি সেলকে হেল্প করতে, ম্যাচিওর টি সেল তৈরি করতে হেল্প করতে না পারে, দেন কী করবে, ম্যাচিওর টি সেল উল্টোপাল্টা কাজ করবে, তাই না। আমাদের এর মধ্যে অনেকে সামনে বসে আছে, অনেকে পিছনে বসে আছে, তাই না। পরীক্ষার সময় যখন পড়ে গেলে তখন মাথাটা উল্টোপাল্টা কাজ করতে শুরু করলো, তাহলে তখন হচ্ছে নেগেটিভ সিলেকশন। সে কী করবে না, তোর দে অ্যাক্ট অন দ্য ওন প্রোটিন অফ আওয়ার বডি, দ্যাট ইজ কল দ্য নেগেটিভ সিলেকশন। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য থাইমাস, বোঝা গেল। তাহলে ডেভেলপমেন্ট হলো, ফাংশন হলো, অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে তোর অ্যাবনর্মালিটি। আমি তোকে বললাম যে তোর পলিএন্ডোক্রাইন সিন্ড্রোম, টাইপ 1 সিন্ড্রোম, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, ডিজর্জ সিন্ড্রোম বা ALL, এগুলো তো বললাম। যদি পরীক্ষার সময় মনে পড়ে লিখবি, নাহলে জাস্ট এগুলো দিয়ে লিখে দিবি যে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মালিটি অকার্স ইফ দেয়ার ডিসফাংশন অফ দ্য থাইমাস অকার। তুই মনে পড়ে লিখবি, যদি মনে পড়ে লিখবি না, কিন্তু এগুলো লিখলে পরীক্ষার সময় কিন্তু 5 নম্বর পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। ওকে, এবার বল কার কি গোটা এই টপিকে কার কি জিজ্ঞাসা আছে বল, প্রবলেম। পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা বইয়ে অল্প অল্প আছে, কিন্তু থাইমাসটা একবারই নেই। থাইমাসটা কিন্তু তোরা নোটটা ভালো করে পরীক্ষার সময় তৈরি করে আসবে। আর যেন ওই তোদের পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা যদি বইয়ে থাকেও, ওই চারটা কিন্তু বইয়ে নেই, চারটা কিন্তু পরীক্ষা অবশ্যই লিখবি, কারণ ওই চারটা না লিখলে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের যে ফাংশন সেটা কিন্তু তোদের অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। The subtarsal, okay, the subtarsal and mid-tarsal joint, okay. So what do you mean by subtarsal? Subtarsal or subtalar joint means, I already gave the hint, subtalar means it would be below the talus. So tell me, which are the 7 tarsal bone, do you know? Be quiet everyone. Which are the 7 tarsal bone we are having? The talus, calcaneum, then medially we are having navicular, laterally having cuboid, then medial, intermediate, lateral, cuneiform, right? So these are the 7 tarsal bone. So write it down about the subtarsal bone, about the subtarsal joint, okay, about the subtarsal joint. It is the joint which is also known as talocalcaneal joint. It is also known as talocalcaneal joint. So this is the joint that is making between the talus and the calcaneum. Okay. So now tell me, if you see the talus and calcaneum, right? So talus is present where superiorly, calcaneum is below, right? So the calcaneum having how many tubercle on the superior surface? There are 3 facets present on the talus and the 3 facets also present on the calcaneum, right? So which are they? Write it down: anterior, middle and posterior. There are 3 facets. There are 3 facets: anterior, middle and posterior. So if you see, it occurs the meeting point of talus and calcaneum.
Okay, and these joint last structurally. What is the structure of joint? It is actually synovial joint, but which type of movement that is taking place? That is the plane type of synovial joint. Plane type of synovial joint. Okay. So see, this is the subtalar joint. Okay. So if you see the subtalar joint above, you could see there are two bones, that is tibia and fibula. Both medial malleolus and lateral malleolus, it will form a bracket like concavo-convex area. Okay, that will articulate with the talus, reciprocally with the talus. And the superior part of the talus is known as ki bole otake? Trochlea, right? Trochlea of the talus. So that is the talocrural joint. So just below of that, if you go, that is known as talus and calcaneum. Okay. Now see from anterior to posterior side. Okay, gradually see from anterior to posterior side. First one you are getting, that is the anterior. Okay, anterior talocalcaneal joint. Middle one is known as middle talocalcaneal joint, and posterior is known as posterior talocalcaneal joint. So now I will tell what is the nature of these three joints. So at first write it down, anterior talocalcaneal joint. Number one is anterior talocalcaneal joint. So here tell me which one is the convex, which one is the concave, could you tell? Which one is the concave, which one is convex? Talus the convex, right? So write it down, convex talus area ta mone rakhte hobe, okay? Convex talar area and concave calcaneal area. Okay, what about the middle one? See the middle one. Middle is same. So again convex talar area, concave calcaneal area. Write it down. Convex talar area and concave calcaneal area. Okay. And the last one, if you see the posterior one, what is the nature? Is it same or different? Different, just opposite. So here you are seeing the calcaneal surface is convex, talus surface is concave. Okay, just opposite. So the posterior talocalcaneal joint, there is concave talar area, whereas convex calcaneal area. Okay. So see, these are the part. Which are the two bone you could see? One is the talus, another one is the calcaneum. So what are the part of talus? Tell me. What are the part? Below one is the calcaneum, right? So above, if you could see the talus, what are the different part of talus? Talus has got head, then neck, then trochlea, then there are two concave area, concavo-convex area from beside, okay, which will articulate with the medial and lateral malleolus. Kirokom hoy? Which one is a triangular, medial or lateral? There are two articular facets on the both side of talus, right? Which one is the triangular, which one is the this comma shape? Lateral is the triangular, because lateral malleolus facet is triangular. Okay, medial would be comma shape. Okay, so these are the two things. And if you see this one calcaneum, what are the part? How many surfaces I told? There are 6 surfaces. So they are anterior surface, posterior surface, superior surface, inferior surface, medial surface, lateral surface. So among all these surface, which one is articulating with the talus? That is the superior surface, and actually it is forming the correct mortise, okay, mortise like thing, so that the talus could be very nicely fitted in. Okay,
So that is making the subtalar joint. And here is the presence of one canal that is known as ki bole setake sinus tarsi. Okay. So what is the definition of sinus tarsi? And tell me the content. What is sinus tarsi? Or you could say also say it is a subtalar sinus. Sinus means it is a block or open space. Block or open, blind or open. It is a open space. Okay, both side it is a open space between the talus and calcaneum. Okay, but what is the difference? If you see the posterior side, it is shallow, but anterior side is much larger. Okay, now tell me which thing is going in between this talus and calcaneum? Which is the ligament? Very much important. Intraosseous talocalcaneal ligament. Okay, write it down. This is the content. So next one, if we go. Okay, now I already discussed what are the articulating part. Okay, so these are the articulating part. There are two anteriorly, two anteriorly means anterior facet and middle facet, and one posteriorly means the posterior articular facet. Understood? Why this anterior and middle? They have with a common capsule. Okay, common joint capsule. That's why they are considered as one joint. Okay, whereas posterior is considered as another separate joint. Understood? Because the anterior and middle has got common capsule. Okay. So here there are three articulations. These are known as facet. Already I discussed. These are the posterior, anterior and the middle. Okay. Next one. So see, this is the talus and calcaneum. So if you see the clearly the talus, head of the talus is articulating with kar sathe articulate korche anteriorly? That is concave navicular bone. Okay. Now see the inferior part, it is fully articulating with the calcaneum. Okay. Now if you see this red dot, that is completely about anterior and middle facet. Okay, anterior and middle talocalcaneal joint. So whereas you could see which one is the convex, talus is convex and the calcaneum is concave completely. Okay. But here at the last one you could see the talus is concave and the calcaneum is convex area. Okay. And in between that one something tunnel is running. So that is nothing but the sinus tarsi. Okay. And I already told you the content of sinus tarsi, very, very important. Okay. Many times they used to ask. Okay. Next one. So go to previous picture. So you could see, also see in the X-ray plate. Okay. You could find it out. There is one cavity that has been formed. Okay. Between these two bones. Okay. So you could also follow this sinus tarsi in X-ray plate. Okay. See the next one. So now this thing already I told. So first one is convex concave, then convex concave, then last one is concave convex. Okay, so first one is convex concave, then convex concave, then last one is concave convex, just opposite. Okay, then the next one. So what is the sustentaculum talli? So which portion, which facet having articulation with sustentaculum talli? Where it is present? Sustentaculum talli is present where? So that is medial surface of calcaneum. Okay, I told you it's a, you have seen it is a self-like projection at the medial side of the calcaneum. Okay, so which facet having articulation with the sustentaculum talli? That is the middle facet. Okay, so floor of the middle facet, anterior facet articulate. So just write it down. Middle facet articulates with sustentaculum talli. Middle facet articulates with sustentaculum talli. Okay, anterior facet
anterior facet articulates with head of talus. Okay, head of talus is means in front, so that would be making the anterior facet, then the sustentaculum talli. Okay, then what about the posterior one? Posterior facet would be, because it has got direct connection with the posterior tubercle of calcaneum. Okay, so you just remember these two. So what is happening, already I told, in some people, you could say maximum people, okay, the anterior and middle facet will form one common capsule. Okay, just remember anterior and middle facet of subtalar joint has got common capsule. Okay, then posterior facet is the largest of the three, and here it is separated from others by tarsal canal or the sinus tarsi. Okay, so sinus tarsi would be present where? Throughout থাকে, কোথায় থাকে? At the posterior facet, where you are having posterior facet of the calcaneum and the talus. Okay, because you are having কোনটা concave থাকে? Posterior facet এ, posterior joint এ কোনটা concave থাকে? Talusটা, calcaneumটা কিরম থাকে? Convex থাকে. So there it is having one arch like space. Okay, so that is the sinus tarsi. Okay, and the content is next one. So already I told you the main ligament of this joint, jodi bole which is the main ligament, there are numerous ligament. Okay, numerous ligament that is acting on this subtarsal joint. So which is the main ligament over here? That is intraosseous talocalcaneal ligament. Okay, and it is forming strong band to partially fibers bind to the talus and calcaneum. Okay, and already I told you this is the main or the chief content of the sinus tarsi or sinus canal. Okay, next one. So which are the 4 additional ligament? Okay, there are 4 additional ligament. Could you tell? Write it down. Anterior talocalcaneal ligament. Very easy. Anterior talocalcaneal ligament, posterior talocalcaneal ligament, medial talocalcaneal ligament, and lateral talocalcaneal ligament. There are 4 ligaments between the talus and calcaneum. Okay, so at first we will discuss the anterior talocalcaneal ligament. So where it is present? প্রথমে কি আছে? Neck of the talus, okay, in front of the lateral surface of superior calcaneum. Anteriorly it is present where? To the neck of the talus, because you know head is already articulating with the navicular. Okay, and remember this is also known as cervical ligament, because it is attached to কার neck আছে? একমাত্র talus এর neck আছে. Okay, so it is also considered as cervical ligament. Okay, and the short band of the posterior talocalcaneal ligament extend from the lateral tubercle of the talus to the upper medial calcaneus. Now tell me the lateral part of the talus. So what are the thing you could see on the lateral part? This talus both surface is convexo-concave, right, from anterior to posterior. Superiorly it has got trochlea, right. So the lateral side there is triangular facet for the lateral malleolus. So there is the attachment for the posterior talocalcaneal ligament. Although it is called posterior, but it is attached where? To the lateral surface. Okay, lateral surface of the talus with the upper medial calcaneus. Okay, next one. So now the lateral talocalcaneal ligament. So it connects the lateral talus to the fibular facet to the lateral calcaneus. Okay, additionally it joins where? To the fibula. Okay, throughout laterally. So laterally প্রথমে কাকে পাবে? Fibula, then lateral malleolus, okay, then the lateral surface of talus, lateral surface of calcaneum. Throughout laterally this ligament has been found. Okay, so that is lateral talocalcaneal ligament.
and it is runs parallel to the calcaneofibular ligament. It runs parallel to the calcaneofibular ligament. Okay, next one. So now I will explain these two images. Okay, so first one, what you could see, that is the subtalar joint. So in the subtalar joint there is one very important ligament that is known as deltoid ligament. Okay, so write a little bit about deltoid ligament. What do you mean by deltoid ligament? Deltoid means the shape of the ligament is delta shape or triangle. Okay, and if you see the attachment, you could see it is running through various band. Okay, and it would be always found কোন side এ থাকবে? It would be always found between the tibia, then talus and the calcaneum. Okay, so and also on the medially we are having another tarsal bone, that is the navicular. Okay, now see one by one attachment. If you see from the posterior side, first attachment is কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে দেখ, first bandটা from the posterior side, tibia to the which part? ক্যালকেনিয়ামে যাচ্ছে না, ক্যালকেনিয়াম ওর নিচে আছে দেখ, tibia to the talus. Okay, so first part would be going to the tibia to the talus, first band. Okay, then the next one would be going to the, এটা কিন্তু ক্যালকেনিয়ামে যাচ্ছে, ঠিক আছে? So the next one is from the tibia to the calcaneum. Okay, then the third band, see third band where it is going? From the tibia to the navicular. Okay, so actually it is having combined band of 3, which is going to the respective 3 tarsal bone from the tibia. Okay, so together it is called as, কি নামটা হবে বল? If you have any kind of power to keep the nomenclature of this particular ligament, what you will say? Deltoid ligament, dorsal talocalcaneo-navicular ligament. Very good. So what is the name of the deltoid ligament? Is dorsal talocalcaneo-navicular ligament. এই নামটা always remember, okay, because sometimes the MCQs also used to come. Dorsal এর জায়গায় plantar দিয়ে দিল. Okay, there are numerous another 2 options, so always remember dorsal talocalcaneo-navicular ligament, TCN. Okay, so this is the deltoid ligament. Rather than that, what are the thing you could see? See from fibula some kind of ligament is going. What is this? At the posterior side, that is inferior talofibular ligament. Okay, that is nothing but inferior talofibular ligament. Okay, now see this picture. What are the thing just now we have discussed? So we could see all the ligament. So first one is posterior and anterior inferior tibiofibular ligament. So these are all ligaments present on the talocrural joint. Okay, and I told which type of joint it is? The inferior tibiofibular joint is inferior one, means just above the ankle. Between tibia and fibia there are 3 joints: superior, middle and inferior. One is the plain type of synovial joint. Middle and inferior is the example of which cartilaginous joint? So it is a type of syndesmosis. Okay, so write it down. The middle and inferior tibiofibular joint, basically the inferior tibiofibular joint. Inferior tibiofibular joint is an example of syndesmosis. Syndesmosis. So which things are present between tibia and fibula? Inferior part. We are saying it is syndesmosis. What is present in between? কি বল?
intraosseous membrane, you have to specify it, fibrous intraosseous membrane, okay, fibrous intraosseous membrane, and it is that much strong. Suppose any fracture will happen to this lower part, okay, the bone get fractured but this ligament or this thing is intact, okay. So this inferior tibiofibular joint is one of the strongest joint, okay, by this syndesmosis, okay. So rather than that, another thing we are getting, that is calcaneofibular joint, okay, and so they have already shown the intraosseous membrane is an example of syndesmosis, okay. Next one. So now we are again coming to the medial talocalcaneal ligament, okay, medial talocalcaneal ligament. So I told middle facet will articulate where? To the sustentaculum talli, that is present on the calcaneum. So it extends from the sustentaculum talli to the medial surface of the calcaneum, okay. And what is the synovial membrane? There is a presence of synovial membrane, okay, that is lines the capsule, and the capsule is continuous with the TCN and the calcaneocuboid joint. So which are the transverse tarsal joint? What do you mean by transverse tarsal or mid tarsal? This is all about the subtarsal joint. So which are the example? কোন দুটো? Which are the two example? Tell. That transverse tarsal or mid tarsal, right? So you are having talus, head of the talus articulating where? To the navicular, okay, and also some part of the calcaneum that is also articulating with the navicular. So together it is known as TCN, talocalcaneonavicular joint. So this is present where? On the medial side, okay. What about the lateral side? Lateral side is calcaneum and the cuboid, so it is making calcaneocuboidal joint, right? Now tell me one thing, how our weight has been transmitted? Arch of the foot is already over. Maximum weight would be transmitted by whom? Always remember, between this transverse tarsal joint, calcaneocuboid joint is the joint by how the weight of individual is transmitted. Understood? Medially অতটা আসবে না, laterally calcaneocuboidal joint দিয়ে weight টা transmit হবে, okay. প্রথমে suppose if somebody's weight up to the hip, it is coming to the hip joint, okay, hip bone, then it is coming where? To the tibia, femur পর tibia এলো, fibula তে যাবে না, then tibia, from tibia how it is transmitted? So somebody weight of the individual is 60 kg, ঠিক আছে, তাহলে how it would be transmitted? 30 kg, 30 kg দুদিকে ভাগ হয়ে গেল, then 30 থেকে দুটো আর্চ আছে, একটা হচ্ছে মিডিয়াল লংজিটিউডিনাল আর্চ and another one is lateral, তাই তো, তাহলে দুটোতে কি করে ডিভাইড হবে? চারটে ভাবে ডিভাইড হবে না, 15 15 ফ্রন্ট এগেন না, টোটাল যদি 15 হয়, টোটাল যদি 30 হয়, it would be divided into 4, okay, it would be divided by 4 because both side and anterior and posterior, okay. So by that way weight of individual would be transmitted. এটা কিন্তু একটা question solve আছে, ঠিক আছে, weight বলে দিল, weight of individual, tell me how anatomically it would be transmitted, okay. So next one. So now see this one, what is this ligament? What is this ligament? Could you see? Which is between the calcaneum and cuboid. What is the name of this ligament? আরেকটা লিগামেন্ট আছে যেটাকে বলছে স্প্রিং লিগামেন্ট, ওকে, স্প্রিং লিগামেন্ট। সো স্প্রিং লিগামেন্টের আরেকটা নাম কি? প্ল্যান্টার
calcaneocuboidionavicular ligament. Okay, so this is the name of the spring ligament. Okay, so here we are having talocalcaneal ligament, which is posterior and medial talocalcaneal ligament. Okay, this ligament is too much important. Okay, whenever somebody is walking, it is acting like a spring, so that's why it is known as spring ligament. Okay, এই দুটো নাম আছে, একটা হচ্ছে deltoid ligament, another one is spring ligament. আরেকটা ligament আছে, write it down, that is known as bifurcate ligament. Bifurcate ligament. So where it is present? So bifurcate has got 3 stem, Y shape. Okay, bifurcate has got 3 stem, দুটো anterior stem, 1 posterior stem. 2 anterior stem কোথায় কোথায় যাচ্ছে, একটা navicular-এ যাবে, একটা cuboid-এ যাবে, আর মেন যেটা inferior-এ যাবে সেটা কোথায় যাবে, calcaneum. Okay, so write it down, bifurcate ligament is Y shaped, and has got 3 stem, one anterior stem, medial stem will attach to navicular. Okay, lateral stem will attach to the cuboid, whereas the inferior stem would be attached to the calcaneum. Okay, so it would be found in between, that is known as bifurcate ligament. So see, they have written, just write it down, which are the part of deltoid ligament. Deltoid ligament is also known as medial collateral ligament. Okay, deltoid ligament is also known as medial collateral ligament. Deltoid ligament is also known as medial collateral ligament. Okay, so which are the part, ki part ache? Write it down, anterior and posterior tibiotalar part, anterior and posterior tibiotalar part. So just think about, in between you have got tibia, anterior tibiotalar, posterior tibiotalar, and another two is, one is tibiocalcaneal part, another one is tibionavicular part. Okay, so it is also known as medial collateral ligament. Then which would be considered as lateral collateral ligament? Tell me, which are the lateral collateral ligament? These are present on the tibia. Lateral collateral ligament example are calcaneofibular ligament, write it down, calcaneofibular ligament, calcaneofibular ligament, আরেকটা লিগামেন্টের কি নাম এইমাত্র বললাম, প্লান্টার স্প্রিং লিগামেন্টের আরেকটা নাম কি, স্প্রিং লিগামেন্ট, dorsal plantar calcaneonavicular ligament. Okay, so write it down. So these are the lateral collateral ligament. These are all about ligament. You have got medial collateral ligament, lateral collateral ligament. Okay, then see the next one. So what are the mechanism of action of this subtalar joint? Which are the function that is occurring? কি function আছে? One is dorsiflexion, another one is plantar flexion. Okay, rather than that you are having inversion and eversion, all of the 4. But if the question used to come, you always go for inversion and eversion. Okay, many times the question used to come, you go for inversion and eversion. Okay, now the question is, suppose whatever the movement is occurring, wherever it is dorsiflexion, plantiflexion, inversion and eversion, which one is the axis? It is, we are talking about subtalar joint. Axis ta kothay? It is the middle facet. Okay,
Write it down, it is the middle facet. So see the center of rotation of subtalar joint, the center of rotation of subtalar joint is thought to be the region of middle facet. We have got anterior, middle and posterior facet. So middle facet is the center of rotation. Okay, so what is supination and pronation of foot? We already know supination and pronation is taking on the upper limb. But what about the supination and pronation of the foot? So when someone is doing inversion, okay, when someone is doing inversion, what is happening? This first and second metatarsal and the phalanges, it is doing what? The pronation, okay, and simultaneously while we are having the eversion, which action is taking place? Supination, okay. So write it down, supination and pronation. Supination and pronation of the midfoot occurs at the tarso-metatarsal joint, and metatarsophalangeal joint, but pronation is occurring during extreme inversion, whereas supination is occurring during extreme eversion, So these are the two movements that are occurring, okay. Then the next one. So this thing already we have discussed, okay, how the different ligaments are present between the joints, okay. Next one. So what is transverse tarsal or mid-tarsal joint? You already I have discussed, it is TCN, talocalcaneonavicular joint. Another one is laterally calcaneocuboidal joint. Puro transversely cross kare foote, okay. So that is known as transverse tarsal joint. What is the another name? Chopards, okay. Another name is this one, mid-tarsal or transverse tarsal joint. This is another name for the transverse tarsal joint or mid-tarsal joint, okay. And it has got two parts, medial and lateral. Also known as Chopards joint, okay. So see here the ligaments are little bit more complicated, okay. So which one is, tell me, which are the ligament of transverse tarsal joint? See, which are the, I told, the talocalcaneonavicular joint. So which are the ligament you are having? Dorsal talonavicular ligament. So write it down, ligament of mid-tarsal joint or transverse tarsal joint. Ligament of mid-tarsal joint or transverse tarsal joint. Number one is dorsal talonavicular ligament. Dorsal talonavicular ligament. Achha, these are the ligament of TCN, okay. These are the only ligament of TCN. Tinte ligament ache. You could see the picture. First one is dorsal talonavicular ligament, the superior one, okay. Then next one you are having intraosseous talocalcaneal ligament. Intraosseous talocalcaneal ligament, which is the content of sinus tarsi, okay. Then the third one, see how I told you the bifurcate ligament, okay. So you could find it has got two stem anterior and one stem is going
posterior, okay, to the calcaneum. Okay, so these three are the ligament of talocalcaneonavicular joint. Okay, then calcaneocuboidal joint, which are the ligaments you are getting? Calcaneocuboidal ki jaচ্ছে bol? So we have the plain calcaneocuboidal ligament direct, okay. Another one is which is spring ligament, that is the dorsal calcaneocuboidal ligament, okay. So these are the two ligaments of the calcaneocuboidal joint. Okay, so next one. So this joint which is going through, that is nothing but the transverse tarsal joint or mid tarsal joint, okay. So next, ar kichu nei, close it. So now I will discuss, there are two movements, write it down, I have already discussed. One is eversion and inversion, okay, inversion and eversion. So what do you mean by inversion of foot? So it is when the foot is moving towards the medial side, okay, towards the medial side, and inversion is taking place which joint? If somebody will ask, inversion is taking place in which joint? এই মাত্র যেটা বললাম subtalar joint, okay, inversion is occurring in the subtalar joint. Now tell me which are the muscle responsible for inversion? So put one star mark. The muscle responsible for inversion is, muscle inversion is, that is tibialis anterior and tibialis posterior. Yes, mid-tarsal joint hoy, but if দুটোর মধ্যে যদি option থাকে, then go for subtalar, okay. Then eversion is same, it is occurring on the mid-tarsal and the subtalar joint, okay. And which are the muscle responsible for it? Peroneus longus and peroneus brevis. So peroneus brevis would be going, there is peroneal trochlea, where it is situated at the which surface? Which surface of calcaneum? Lateral surface, okay. Lateral surface of calcaneum, there is a presence of peroneal trochlea. So peroneus brevis will go above the peroneal trochlea, and peroneus longus will go below the peroneal trochlea. Now tell me, how about the insertion of these two tendon? So there would be always counterpart of this muscle. Jodi peroneus brevis peroneal trochlea er opor diye jay, if it is crossing superiorly, where it will insert? On the lateral side of foot, okay. And peroneus longus, if it is crossing inferiorly, it will go medially. Then that's why there is formation of one axis, peroneus brevis, peroneus longus, and that's why the eversion is taking place, okay. Same like tibialis anterior posterior, right? If you see the insertion, tibialis anterior is the muscle of which compartment? Anterior compartment, okay. And this tibialis posterior is the posterior compartment. So where does it got inserted? One would be to the big toe, another one would be the fifth metatarsal. Which one? tibialis anterior টা কিভাবে যাবে? posterior টা ক্রস করে fifth metatarsal এ যাবে, আর anterior টা first এ যাবে, okay. So it is also making one axis, and the foot is going to the inversion, okay. So that is all about the subtarsal joint, mid-tarsal, transverse tarsal joint, and the last one is eversion and inversion. Main thing you have to remember all the ligaments, spring ligament, deltoid ligament, okay, bifurcate ligament, what are the different type of ligaments you are getting over here, okay, and the sinus canal and sinus tarsi, okay. So these are the main key points, okay. Thank you. So hope we are in the right place with this endocrine microanatomy is concerned. So
This is the first class with you with histology. All right. So, I do not know whether it is covered or not, but anyway we are going through this particular endocrine system. We have 4 organs to cover in the endocrine system. One is the pituitary gland, the master gland. Fortunately or unfortunately, we do not have a slide, and in examinations as well we do not give this particular microanatomy of the pituitary gland. So, that is excluded for us for discussion. The second endocrine gland we often give or very often give is the pancreas, which includes these islets of Langerhans, which is the very high region. So, you must identify this particular endocrine gland, which is this pancreas along with the islets of Langerhans for identification. Thank you. Now, then we are left with other endocrine organ like the thyroid gland. So, we are going to learn about thyroid gland, detail of it, and we are going to identify that microstructure as well. And then we have this particular suprarenal gland, which is already been covered or going to be covered today. So, I will just like briefly discuss about it, salient features about identifying that. And again, that is a kind of like a semi high yield region. That means, we may give that particular slide in examinations or may not give, but theoretically in a physiological functions of this that endocrine gland, which is known as the suprarenal gland, is very high yield. So, we have to prepare that anyways for examinations. Now, then we are having with this particular endocrine gland, which is known as the parathyroid glands. That is a minor small glands. We do not have again the slides for it. So, that leaves us with 3 endocrine gland to prepare for our examinations very well for passing it. One is that islets of Langerhans, which includes this pancreas, exocrine, endocrine. This is what we are going to talk about, the thyroid gland, which is a very high yield, and suprarenal, which is the semi high yield. I would say like 50% chances of getting that particular thing, say in examination. So, let us drill with this particular thing, which is the thyroid gland first, and then move to the suprarenal gland briefly, and if it is covered, that will be a revision for you anyways. So, the pituitary gland is theoretical for us in this particular regard. So, in a microanatomy, you are not going to discuss about this particular pituitary, and rest of this pituitary architecture and everything will be covered in the CNS on in the head neck sections. So, we will skipping this particular part of the microanatomy of the pituitary gland. Then we are leaving with this particular gland, we call them as thyroid gland, which we are going to talk about. So, which is a purely thyroid gland, is a purely gland which is endocrine gland. We do not have any exocrine functions whatsoever. Now, we can understand this particular secretions which is coming from this particular endocrine gland has to be liberated into the vascular system, or else it are not going to function. So, that particular endocrine gland do not have any duct system inside, we are not going to see any ducts. Rather, this particular gland is very highly vascular. For this particular tiny thyroid gland, which is present in front of our neck, this is having 2 lobes, right lobe, left lobe, joined by in between bridging tissue, we call them as isthmus. This particular gland have got 2 sets of arteries. One is feeding the gland from below, we call them as inferior thyroid artery. One is feeding from the gland above, we call them as superior thyroid artery. Additionally, we may have an aberrant branch, additional branch of the branch, we call them as thyroid IEMA arteries, EMA. So, that particular third branch may be present, may not be present, but that not for sure. But these 2 arterial branches, superior thyroid, inferior thyroid, this is flooding this particular gland, and it is very highly vascular. If you see that particular gland during surgery or any times, you will see that it is a dark red, that means beet colored. It is a very high red because of the vascularity. To drain the blood as well, we have this particular venous channel as well to drain these things which is present in it, which is having 3 sets of veins there, superior, middle and inferior thyroid veins, which drains the blood out of the thyroid gland. Now, this particular thyroid gland, we are going to talk about this microanatomy. So, this particular thyroid gland starts with the capsules. So, it is covered by a capsules, it has 2 sets of capsules there, one is outer capsule, one is inner capsule, true capsule, false capsule, we name it likewise. Anyways, for this particular purpose, we just stick to the word is capsule of the thyroid gland, which is covering this or wrapping this particular thyroid gland. Now, as this particular thyroid gland is covered by this capsule, the nature of the capsule is that it is very inquisitive material. That means, it is a very like a kind of like that guy, you know, that kind of like the person he keeps on poking what happens deep inside, what happens there, tor ki hoyeche re, tor kothay bhalo lage re, tui kothay jas re. Some kind of persons are inquisitive. The capsules of any organ we have is inquisitive. So, they do not stick to the outside only, they penetrate the gland. So, they go inside the gland.
Now, as this particular something penetrates the gland, it splits the gland into lobes or lobules. So, if it is a big structure of this parenchyma, we call them as lobe. If it is splitting in even deeper, we call them as lobules. Now, as these particular lobes and lobules are made because of the penetrations of these capsules, the blood vessel gets entry. So, if something gets inside, the blood vessel gets, oh, wo jacche ami jai dekhi. So, that is why the blood vessel gets inside the deep to these particular organs. So, this particular capsules, as it is goes inside, we cannot call this particular capsule which is penetrating the parenchyma, we cannot call it capsules, we have to give a separate name for it. We call them as trabeculae. So, this particular trabeculae may create some spaces, we call them as trabecular spaces. These particular trabecular spaces are traversed by mostly the neurovascular structures. They are opportunistic. If you have space, I will go in, kind of things. So, blood vessels, veins and arteries and the nerves and lymphatics penetrates through these particular spaces that is created by this particular capsule which is penetrating. Now, it is called trabeculae and creates the space and it goes inside. So, this particular trabecular space are permeated by this particular blood vessels, lymphatics and as well as the nerves, which is going to supply that particular gland, no harm in it. This is how these things are made of. So, our point of concern, we are going to make this particular thing smaller or even smaller, that is the essence of microanatomy. So, we are going to see that how it looks like in a microscope or tiny piece of things. So, we get this gland, we get these lobes, we get this particular lobules and inside this lobules we are going to see what actually lays in the inside. We cannot see that. Then we have to just like stain it properly and see under microscope. That is why we do that. So, inside this particular lobules, we are going to see this particular tissue, we call them as parenchyma. Parenchyma is a kind of like tissues which you are seeing here. Inside this particular parenchyma, we are going to see the matrix substance that is which is making the scaffold or the structures. Within there, we are going to see some kind of element. In case of this particular glands, the glands has a secretory element. That means, the gland is producing some kind of secretions, right. So, the be it endocrine, be it exocrine, the glands is made for producing some kind of fluids. So, that fluid has to come from some part. That particular some part we call them as secretory unit. Clear? So, that particular secretory unit in this particular region we call them as follicular cells or follicular unit. So, if you see this particular microanatomy of this parenchyma on the microscope, we are going to see the secretory unit. The secretory unit in this particular gland we call them as follicles. That means, this particular follicles look like circular or semicircular or oval substance which looks like or resembles like a follicles, which is like a circular things, looks like a flower. And that particular follicles are enclosing some kind of cavity inside. So, we have a cavity and surrounded by some kind of cells which is lining there. The cells which is lining that particular area we call them as follicular cells. So, that particular follicular cells has a particular pattern or particular look. So, these particular cells which is lining there may be having a column look, may have a cuboidal look, may have a polymorphous look, different shaped look depending on. The follicular cells which is lining this thyroid gland looks like cube. So, they are cubical cells lining this particular follicle as circular element. Now, what happens inside the follicle? Now, inside the follicle may have fluids, which is the fluid they are secreting off. So, these follicles may contain follicular fluid, which is the secretion is about. So, if you see some kind of fluid inside, we call them as follicular fluid, also known as colloid. Now, this colloid or fluid material in case of this thyroid gland is rich in iodine substance, from which this particular thyroid gland follicular cells produces the hormone which is known as T3, T4, triiodothyronine, tetraiodothyronine, which are the active materials, which is produced. Once they are produced, they get some or buy some proteins element and marry with it. So, bind it with these proteins, we call them as thyroglobulin. So, this particular thyroglobulin, once this particular fitted with this particular T3, T4, now ready to be discharged within this blood system, and they are transported in the blood and they circulate in the blood and produce whatever the actions they are making. So, the T3 may be T4 may be broken down into T3, which is the active form, and produces the actions, right. So, this is how. So, before this particular union of T3 and T4 with the thyroglobulin, we call them as free T3, free T4. So, this particular free T3 or free T4 is basically a hallmark to identify the functional unit of this thyroid gland. So, this is how this particular thyroid gland is posed off. So, it has some kind of secretory unit, we call them as follicles.
Follicles are circular cells or circular elements or circular well shaped area, may have a circular look, may have a polyhedral look, may have a oval look. They are lined or enclosed by kind of cells, we call them as follicular cells. Now, follicular cells, what they are doing here? Producing the hormones. What hormones? T3, T4, that is the hormone they are producing, the thyroidal hormones. These thyroidal hormones, how they are producing? From the cellular secretions and as well as from the colloidal fluid. Where the colloidal fluid is there? Within this particular thyroid gland itself. They are rich in the iodine. The thyroid gland, whatever the iron we take it, the tendency of the thyroid gland, they have a receptor, whatever the thyroid are coming into the blood system, they are sucked by this particular gland itself. So, the matter we get any iodine in the system, thyroid gland, oh, it is mine, it takes it away. So, that the iodine storage house for ourselves is the thyroid gland, all right. Now, beside these follicles and besides these follicular cells, we may have some kind of cells which are not follicular cells. So, we call this particular non-follicular cells as parafollicular cells. They are kind of cells which is present besides the follicle, we call them as parafollicular C cells. Parafollicular C cells. These cells are amorphous. How do the follicular cells look like? We said that it is cubes. The parafollicular cells, they do not look like cube, they are amorphous. That means they may be circular, they may be just like polyhedral, they may be oval. That is why we call them as polyhedral. That means they could be anybody, they could be everybody, right. These kind of cells, they are very tiny and they are present between the follicles. That is why we call them as parafollicular cells. Now, these particular parafollicular cells we are not going to see with the 10x zoom. So, whenever you are seeing that, we are using this magnification into 10x times, and that is the hallmark, that is the standard for us. We are not going to zoom it 100 zoom or zoom it 1000 zooms, because we have to train our eyes to identify the tissue with 10x magnifications. So, we stick to that particular magnification point and train our eyes and mind, so that with that magnification we will be able to identify the organ with identifying features. So, with this 10x zoom we cannot identify these parafollicular cells, we are only going to see the follicles and follicular cells and the folloids, all right. So, this is the essence of this particular gland, that what we are going to see. Now, we are going to discuss with this some pictures that clears the doubts or whatever the things I am saying, and later on we will be going to see how these things looks like in a microscopes. So, as I am saying, this has capsules and this particular capsule penetrates deep into it and divides this gland into smaller lobes, lobules, and within this particular region it looks like this. So, this is a particular thyroid gland in a schematic picture, it is not a real picture. It is ideally the thyroid gland should be looking like, and in between them you see that this particular areas is penetrated and created by some kind of elements which is known as the lobes or lobules. Within this particular lobules we are going to see different shaped follicles. So, these particular follicles are resembling like the follicles we have in ovary. When you are going to see the ovary slides, we are going to see the follicles, we call them as ovarian follicle. In case of the thyroid, we call them as thyroidal follicles, right. So, this particular thyroid follicles, you see that this is kind of like having different shapes, and within this particular thyroid follicular cells we have some kind of lining boundary which is created by the cells, we call them as follicular cells. Now, this particular follicular cells, how do they look like? If you just zoom that, enlarge it, it looks like them, like this. So, this particular thing is a cube shaped cells, that is why you call them as cuboidal epithelium cells, which is they have a membrane, basement membrane into which it is resting, and inside this follicle you see that there is a fluid present inside. So, this particular fluid you call them as follicular fluid. Also, in a layman's or in a colloquial term we call them as colloids. These colloids are rich in iron content. So, these particular follicular cells, they are producing some kind of synthesizing elements which is known as the T3, T4. For making the T3, T4 it needs iodine. Where from this iodine is getting? They are getting this from follicular fluids. They are taking the follicular fluid as a iodine source and synthesizing within their cell bodies the T3, T4, and once they are produced, they get this particular blood supply coming here with this protein molecule, we call them as thyroglobulin. They have a particular nano diameter molecules are there. Once they get this particular things glued together, the T3 with the protein molecule, then they liberate this element into the blood system. Inside the blood system, they are producing as a hormones. Now, we see that
between the follicles we have spaces there. So, this is one follicle, this is another, this is another. In between them we have a tiny space, we call them as spaces, which is intrafollicular space. So, in the interfollicular space you can just like magnify them. If you just like take this slice and zoom it, you see that there is a kind of cells which is not similar kind of cells which looks like follicular cuboidal cells. So, these cells, they are outside the follicle. Now, we have to name it outside something. We name it as parafollicular cells. This particular parafollicular cells, they do not have a particular shape and size. That means they are not uniform guys. They are trained with the follicles. They are looking similar. But in case of the parafollicular cells, their shapes may vary. Circular, oval, polyhedral, different shapes are there. And they are clusters. That means they are together and remaining as a cluster element. That means they do not have a proper shape. As because they are clumped together, they take a shape. So, the moment you spread them in a sheet, they will take a shape of a sheet. If you place them in a ball, they will take a shape of the ball, like that. So, this particular parafollicular cells, they have produced different kind of hormone. We call them as calcitonin. So, that particular calcitonin hormone, which is produced by parafollicular cells, which deals with calcium metabolism, with other hormone which is known as parathyroid hormone, which is coming from the parathyroid glands. They are counterbalancing hormones. In case of the thyroid glands, we have T3, T4 which is produced here. They are dealing with the rest of the metabolites, growth, etc., etc. So, this is how this particular element is divided off and devised off. Now, this is how this normal thyroid gland should be looking like. So, we have to train our eyes. This is the normal zoom, this is the normal magnifications. We have the capsules which is present outside. This capsule penetrates in here, we call them as trabeculae, and creates this particular small lobes which may be complete, which may be incomplete lobes or lobules. Within this particular lobules, we may see some kind of blood vessels penetrating through in the cross sections. Now, if you take this particular colloids, they are filled with this kind of fluids, we call them as colloidal fluid, like lined by these particular cells, we call them as follicular cells, and outside them we may see some kind of parafollicular cells. But in a 10x zoom, this particular zoom is not helpful for identifying very vividly the parafollicular cells. We need a higher magnification to identify the parafollicular cells, which is beyond us or beyond our curriculum. So, in theory, we knew that the parafollicular cells are existing, but that particular seeing them is beyond our curriculum. We are not going to deep that things. Once this particular thing is magnified into 100x like this, then you can see some kind of parafollicular cell clusters over here, amorphous cells, which are C cells, right. So, this is how we are going to see this. Now, if you take this particular follicles, you see that this particular follicles, where you see that the follicles are homogeneous, that means they all look similar, maybe the size is different, but they have all filled up with fluids. So, in case of this particular tissue where the thyroid gland is taken, they are uniform kind of follicular cells or follicles are there, but in realities you may see different types of thyroid follicles. Some of them may be empty, some of them may be half empty, some of them may be full, depending on the status of this particular follicle cells. If the follicle is resting, that particular follicle is filled up with complete fluids. That means it is a colloid which is complete full there. If it is half active, then we have the half amount of these colloids are there. And if it is fully active follicles, that means it is producing too much of hormones. That time it is less fluid inside, because they are taken up, all this particular fluids are taken up for productions of the hormones and they are released. That is why this particular follicles are inactive forms. So, this is highly active form of the thyroid follicle, this is intermediate forms, and this is a resting stage of the thyroid gland. Not at a single point of time all the thyroid follicles are producing the hormones. Some of them are recruited, some of them are resting, some of them are half done, half not, right. So, in this particular specimens, we are going to see that we have 2-3 different specimens are there. We have different kinds of thyroid tissues, and based on this particular thyroid tissue status, we have this particular different shapes of these particular follicles are there. So, this particular thing ideally you should be looking at, you should be seeing that particular thyroid gland with the capsule outside penetrating through these particular lobules. Then we have this particular parafollicular cells, and then we have these particular follicles which may have different shapes. The follicle itself may have different kinds of lobes, some of them empty, some of them half empty, some of them are full, because of this particular thyroid follicles of nature of the how this particular glands is working, right. So, this is how this particular thyroid gland we are going to see. So, we have 3 of these, 4 of these,
Three of the glands pictures are there, we are going to identify it. So, we have to split among three groups and see the slides, identify them, and once you are done with it, you take your copy and try to draw it. Whatever the things you are seeing through microscope, try to draw it and ask yourself which one is the follicle, which is the follicular cells, and what this follicle is containing of, what is the nature of the follicle you are seeing. It is empty or half empty or full kind of elements is there, and how you are going to identify this particular slide if it is given in an examination to identify it. So, what are the points that is going to help you identify this particular element if it is given as an exam spotter. During the examination, we give this particular slides and ask you to identify the points for favor, write it for the identification. If you say this is a gland tissue, is a thyroid gland or lymph nodes, we will have to just substantiate why do you say this particular as a thyroid gland, or if it is saying as a thymus, or if it is you are saying it is a lymph node, etc., etc. All right. So, split amongst yourself three groups, three different slides are there at three different places. See all of them quickly, identify it. Do not move the slide with the slider, just tune the fine adjustments and then you can identify that. And in between this particular thyroid lobules, you might find some spaces there. That is the trabecular spaces through which this particular gland is split into the several groups. So, you can identify them very well. So, we have these particular things which is in a 10x zoom, that is how exam zoom is allowed for it. So, 10x zoom, this particular thyroid gland should be looking like this in the picture, and you compare with, just look into it, identify it, then move to the next slide, identify it, then move to the third one, then you draw your picture.